Good morning, students. So in this class we are going to discuss about the chapter, as you already know, acids, bases and salts. See, we have already discussed about what are acids and what are bases and salts also. So please note down this, okay? Please, I hope everything is fine here so that you are understanding. Okay. See what happens, acids, bases and salts we are discussing, and we have come up to neutralization. So before that we have discussed the indicators. Indicators are the chemicals which are used to check whether the given substance is acid or base. Indicator ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮಗೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅದನು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಅದನು ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನು ತಗೋತೀರಿ, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ತಗೊಂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಒಂದು ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಲೆಮನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲೆಮನ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ಲೆಮನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಾ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್. ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ನೀವು ಬೇಸಿಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್. ದೆನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಟರ್ಮರಿಕ್, ಅರಿಶಿನ ಏನೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ the continuous part of this, that is neutralization. So we are going to study neutralization. Neutralization concept in this chapter. So what is neutralization? See, we should know what neutralization means. Neutral word adu namaga meaning ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು first. Okay, neutral ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, neutral ಅಂದ್ರೆ ತಟಸ್ಥ. That means there are some solutions which are acidic, there are some solutions which are basic. There is some solutions which are neither acidic nor basic. Those are called as neutralization. Sorry, neutral solutions. For example, ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ತದ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಎಸಿಡಿಕ್ಕು ಇರಲಾರ್ದ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಇರಲಾರ್ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್? ಸಿ, neutralization means the reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. See, here neutralization, please note down whatever I write on the board. Reaction between an acid and base is known as neutralization. The reaction between an acid and base is known as neutralization. Okay, see, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೇಸ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಿದ್ರಿ, 7th ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ಸ ಬೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ HCl, H2SO4, HNO, these are called strong acids. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವುಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, HNO3 nitric acid. So name ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. This is hydrochloric acid.
hydrochloric acid. This is sulfuric acid. ನೋಡಿ SO4 ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದೇನು HNO3 ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. H2CO3, CO3 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಮೇನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 acids. ಈ 4 acids are ಬೇಸ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಯಾವ OH ಇರ್ತದ, OH in the sense we call it as hydroxide. ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಯೂಶುವಲಿ OH ಇರ್ತದಲ್ಲ, that we can call it as hydroxide. Okay, NaOH, KOH, CaOH twice. Examples in a bar OH ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರೀಬಹುದು. Okay, so NaOH mainly we use this NaOH, sodium hydroxide. So Na ಅಂದ್ರೆ sodium. Na means what? Sodium. Sodium hydroxide. Okay. KOH. KOH means what? Potassium. K means potassium. K ಅಂದ್ರೆ potassium. So potassium hydroxide. NaOH is sodium hydroxide. KOH means potassium hydroxide. Ca means calcium. OH is again hydroxide, but it is there too, so no problem. Calcium hydroxide. Calcium hydroxide, etc. So here usually hydroxide bರ್ತದಲ್ಲ, those are considered as base. So the reaction between the acid and the base is called as neutralization. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, salt and water is formed in this reaction. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ, salt and water ಬರ್ತದ. Salt and water is formed in this reaction. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ, salt and water ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. I hope you are understanding. Reaction between acid base is called neutralization reaction. So due to this reaction salt and water are formed. Salt ಮತ್ತು water form ಆಗ್ತಾವ. So whole this process is called as neutralization. So you acids are, these are bases. So bases are there, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. Acids are there, these. Okay, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತಾವ hydroxide, you can add them. You can add magnesium hydroxide. So ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ NaOH. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾವ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಇವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಉಳಿದ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. So the acetic acid ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Acetic acid also we use in most of the time. There is a weak acid, CH3COOH is acetic acid. ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH3COOH is acetic acid. Another one is HCOOH, that is formic acid. Formic acid. ಇದೇನು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. These acids are very much important. Okay, so I will give you example. Bujoade dilute sulfuric acid to lime water, will the reaction mixture becomes hot or cool? Okay, note it. See, the reaction between an acid and base is known as neutralization. So ಇವರೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Activity 5.5. Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution also. Add 2 to 3 drops of the indicator to the acid. See, phenolphthalein ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಹೊಸ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದ HCl ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ. ಓಕೆ,
Then after that we are adding 2 to 3 drops of the indicator, that is phenolphthalein. We are adding 2 to 3 drops of the indicator, that is what we can call is phenolphthalein. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in the color of the acid? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. Stir the test tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide drop by drop while stirring till the pink color just appears. Note. See. First ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಳಗ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್. ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಿಂಕ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Okay, now add one more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. Again one drop of sodium hydroxide. Is there any change? The solution again becomes pink. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. Yes. See, when the solution is basic, it gives pink color. When the solution is it is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. See, phenolphthalein, I just told reverse, phenolphthalein gives pink color if the solution is basic. So starting sodium hydroxide ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ NaOH ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, sorry, sodium hydroxide itself is NaOH. Sodium hydroxide ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ solution color is what? It is turning the phenolphthalein, turning the solution to basic. ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, NaOH. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ if you add phenolphthalein, then it will become pink. And after adding HCl, it will become colorless, that is neutral. So same thing here, if the solution is acidic HCl already, if you add phenolphthalein, it will be colorless only. So solution is basic phenolphthalein. Remember two things in phenolphthalein. Okay, what are the two things in phenolphthalein? It is, solution is basic, it will turn to pink color. If the solution is acidic, it remains colorless. Okay, I hope everything is clear. Now I will tell you the examples of neutralization reaction. Please note down whatever I tell. So whatever I write on the board, better you note it down. Note down whatever I write on the board. Board ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಪ. So reaction, first one. H2SO4. What is this? H2SO4 means what? Sulfuric acid. Sulfuric acid. Plus, what I can say? Sodium hydroxide. Rather than this, I will take easy example. So it will be difficult, I think. HCl will take hydrochloric acid here. Hydrochloric acid. It is only given in your textbook, I think, because whenever we consider, we mainly consider HCl. Whenever we consider base, we mainly consider NaOH. Hydrochloric acid. This is sodium hydroxide plus sodium hydroxide. What does it give? As I told, they give us salt and water. So NaCl is the salt along with H2O. NaCl is sodium chloride along with formation of water. Yes, this is the first example. What it is saying? Hydrochloric acid reacting with sodium hydroxide, it is giving sodium chloride plus water.
So this reaction is an example of neutralization reaction. See, HCl is hydrochloric acid, NaOH is sodium hydroxide. So NaCl is what? Sodium chloride. Along with there is the formation of water. Noodle water kuda form aglikattada. So that one you have to remember. Acid plus base is forming salt and water. This is neutralization reaction. What is happening here? Here the acid is there, hydrochloric acid. It is reacting with base. Base means I already told metal with hydroxides are usually considered as base. Most of the times. Sodium is a metal, sodium hydroxide base. Form the NaCl and water. NaCl and this will become HOH, H2O, that is water. So this process is an example of neutralization reaction. New itara berenu madbodu. HCl plus KOH madkobodu. And KCl plus water agtada. See, metal chlorides NaCl, KCl and metal sulfates NaSO4, Na2SO4, K2SO4, metal nitrate Na2NO3, K2NO3. These are considered as salts. Okay, ನಿಮಗೆ salts ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾವ salts ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ salts ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಸೈಡ್ ಏನಿರಬೇಕು ಕ್ಲೋರಿನ್ NO3 SO4 ಮೇನ್ಲಿ ಇವು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದ್ರು ನಡೀತದ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದ್ರು ನಡೀತದೆ sometimes but mainly these three with metal considered as salts. Sodium is a metal, potassium is a metal, calcium is a metal, magnesium is a metal. No metals bhal adava. Just I am taking for example. Metals gottadalla niಮಗೆ sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc, gold, iron, silver, copper, lead. So ಈ type metals. So ಇದ್ರು ಕೂಡ NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 or Na2SO4, K2SO4, Na2 CaSO4, MgSO4. These all are what? Examples of salts. Sodium chloride. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ KCl potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride. See Na2 sodium SO4 ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ಬೇಕು sodium sulfate, potassium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate. Sulfate at the chlorine. We'll take nitrate one. NaNO3, KNO3, then calcium NO3 twice, MgNO3 twice. Okay. This is what? Na is sodium. Sodium nitrate, potassium nitrate, calcium nitrate, magnesium nitrate. So these are the examples of salt. Even you can take their CO3, bromine. Those could be also the examples of salts. I hope this one is clear. Reaction between an acid and base is known as neutralization reaction. So what we learned today is reaction between acid and base is known as neutralization reaction. So the solution is neither acidic nor basic. So such kind of solutions are neutral solutions. And then phenolphthalein converts to red if the solution is basic. Solution basic itandre phenolphthalein agtade red convert agtade. If the solution is acidic, it will remain colorless. Then types of acids have HCl, HNO3 formula with formula ಏನಂತಾರು ಬೇಸಿಸ್ ಒಂದು 3-4 ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವು, ಅದರ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 3-4 ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ NaCl, KCl, CaCl2, MgCl. ಇದ್ರ ನಾನು ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಲ್ಲ,
ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 8th 9th 10th ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದ, ಬೇಸ್ ಅದ, ಸಾಲ್ಟ್ ಅದ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಇವನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಮ್ಮ, ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮ, ಸಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮ, ಎಮ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮ, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ, SO4 ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೇಟ, NO3 ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೇಟ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೀ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಎನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, SO4 ನಾವು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. K2 ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, Ca ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, Mg ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದಾವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಯಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಫೆನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಟುಡೇ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದೆನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು 2-3 ಆಸಿಡ್, 1-4 ಆಸಿಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ನೇಮ್ಸ್, ಬೇಸಸ್ ನೇಮ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್, ಇವು ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಒನ್ reaction. Just this one you remember. That's enough. Okay. So we'll see the remaining concepts in the next class. Thank you.